అస్సలాముఅలైకుం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వంట రుచులు వంట చిట్కాలు. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి షామీ కబాబ్ అండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తయారు చేసే విధానం ఏంటో చూద్దాం. ఇలా హాఫ్ కేజీ మటన్ కీమా తీసుకొని ఒక కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత నానబెట్టిన శనగపప్పు 1 కప్పు తీసుకొని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఆనియన్ కట్ చేసుకొని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. బగారాకు, దాల్చిని, లవంగాలు, షాజీరా, ఎండుమిర్చి కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. ఒక 3 టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. వన్ టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. ఒక 2 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి ఒక 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచేసేయాలి. ఇదంతా ఒకసారి స్పూన్తో ఇలా కలుపుకొని స్టవ్ పైన వచ్చేసి విజిల్స్ వచ్చాక 3 విజిల్స్ వచ్చాక ఆఫ్ చేసేసి మూత తీసి చూద్దాం. ఉడికిపోయింది కీమా, పప్పు ఇవన్నీ. దీన్ని పక్కన ఉంచేసి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ కీమా, పప్పు ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో జార్లో వేసుకోవాలి. కొన్ని పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ దీంట్లో వేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి. గరం మసాలా అండి. ఇది జీరా పౌడర్, ధనియా పౌడర్ మామూలుగా వేస్తుంటారు కదా, అలా కాకుండా ఇది అన్ని రెసిపీస్ కూడా బిర్యానీస్, నాన్ వెజ్ కర్రీస్కు మసాలా తయారు చేశానండి. ఆల్ ఇన్ వన్ నెంబర్ 1 మసాలా అని రెసిపీ తయారు చేశాను. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, చూడండి. అలాగే మసాలా కూడా వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా బౌల్లో తీసుకోవాలి. బౌల్లో తీసుకున్న తర్వాత ఇలా రౌండ్గా బాల్స్ మాదిరిగా చేసుకొని ఇలా టిక్కీ మాదిరిగా దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసేసి రౌండ్గా అన్నీ ఇలాగే తయారు చేసుకోవాలి.
అన్నీ ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఇవన్నీ దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఈ కబాబులన్నింటినీ. ఇలా రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిపోయినాయండి, ప్లేట్లో తీసుకుందాం. రెడీ అయిపోయిందండి షామీ కబాబ్. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే షామీ కబాబ్. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీని. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అల్లా హాఫీజ్.